Un peu plus d'1 million de Marocains sont atteints d'insuffisance rénale. Pour pallier au dysfonctionnement du rein, un nouveau traitement est aujourd'hui possible. Il s'agit de la dialyse péritonéale, procédé peu contraignant puisqu'il permet aux patients de rester autonomes, peut-être aussi plus économique, mais il est encore peu répandu. Reportage Marim Faraji et Rizan Taibi. Cette femme souffre d'une insuffisance rénale chronique. Elle subit une dialyse péritonéale depuis quelques semaines. Il s'agit d'un traitement qui élimine les déchets tels que l'urée, la créatinine, l'excès de potassium ou de liquide que les reins ne parviennent pas à épurer du plasma sanguin. Ce genre de dialyse est très pratique. Je le fais en général le matin avant d'aller au travail. L'opération consiste à introduire le dialysat à l'aide d'un cathéter pour nettoyer le sang. La dialyse péritonéale est en effet moins contraignante que l'hémodialyse à laquelle doit se soumettre le malade pendant plusieurs heures, 3 fois par semaine. Une fois acquise par le patient, la technique peut être effectuée à domicile 2 fois par jour. La durée de chaque application ne dépasse pas 20 minutes. J'apprends aux patients comment utiliser cette méthode. La formation est très facile, elle dure entre 3 jours et 1 semaine. Ce procédé est mieux toléré sur le plan cardiovasculaire et hémodynamique que le procédé par hémodialyse. Son coût est aussi moins élevé. La dialyse péritonéale coûte moins cher que l'hémodialyse, en particulier aux personnes qui bénéficient d'une couverture médicale. Mais cette méthode a aussi ses inconvénients. Les nombreuses manipulations sur le cathéter lors des phases d'infusion et de drainage augmentent le risque d'infection et l'introduction quotidienne du dialysat peut provoquer un risque d'altération de la membrane péritonéale. مع الخبر الصحي بالإضافة إلى الطريقة التقليدية لتصفية الدم بالنسبة لمرضى القصور الكلوي والتي تحتم على هؤلاء الانتقال إلى مركز صحي للعلاج. هناك تقنية جديدة توفر استقلالية أكثر للمريض وأقل تكلفة كما سنتابع في روبورتاج مريم الفراجي. تتنوع طرق علاج أمراض الكلى، ومن بين الخيارات التي يظل العمل بها محدودا في بلادنا رغم أنها لا تقل فعالية عن تصفية الدم، خيار علاج التصفية البريتونية أو ما يصطلح عليه علاج غسل الكلى عبر الصفاق. العمليه هي شنو لي برانسيپ ديالها؟ هي تنوضعوا واحد الانبوب اون سوند اللي الدور ديالها هي تدخل هذاك الماده اللي انها تدي ديك الغسيل البيروتوني وتتخرجوا من بعد بواحد الطريقه اللي هي سهله. الدور ديال الجراح هو انه اولا تيخصو يوضعوا في واحد البلاصه اللي ما تتالمش المريض وانها تتجاوب مع الحياه الطبيعيه ديالو. وتتميز هذه الطريقه في العلاج بالسهوله، ويمكن لمعظم المرضى اتقانها في المنزل، ويتم التبديل 2 مرات في اليوم، وتستغرق كل عمليه نحو 20 دقيقه. انا هي الممرضه اللي كنتكلف بالتدريب ديال المرضى باش يتعلموا هذه التقنيه باش يقدروا يزاولوها في البيوت ديالهم. وهذا التدريب ما كيستغرقش مده طويله، ما بين 3 ايام حتى الاسبوع. واش خدمتي واخا كندير الدياليز في الصباح كنوض كنديرو وكنمشي للخدمه عادي بحال ما فيا والو. وتتيح التصفية البريتونية للمريض هامشا من المرونة والاستقلالية مقارنة بتصفية الدم التي تستوجب حضورا إلى المستشفى ساعات طوال 3 مرات في الأسبوع، إضافة إلى تحقيقها فوائد أخرى. بالتالي نتمكن من تكوين الأطباء الاختصاصيين في أمراض الكلى بما يخص هذه الكيفية. ثانيا لنتمكن من علاج أو تتبع المرضى القادمين من الخارج والمعالجين بهذه الكيفية. وثالثا لنمكن المرضى القاطنين بعيدا عن مراكز التصفية العلاج من هذا المرض. الطريقة ما كتطلبش تكاليف كثيرة، اللي عندهم التغطية الصحية بالعكس فهي أقل تكلفة من الديال الدموي، وأبحاث عالمية بينات بأن التكلفة ديال هذه الطريقة أقل ثمن من بالنسبة للتكلفة ديال الدموي. ومن شأن إمداد جناح مرضى الكلى بالإمكانيات الضرورية أن يطور مختلف علاجاته، خصوصا وأن أعداد المرضى تفوق بكثير القدرات المادية والبشرية للجناح. During a simple operation, a catheter is placed into a special cavity in your tummy, known as the peritoneal cavity. Peritoneal dialysis fluid is put in through the catheter
into the peritoneal dialysis cavity. About 2 litres of fluid easily fits into this space. The peritoneal dialysis fluid stays in your tummy for several hours. The fluid is extremely pure and is made to attract water and waste from your blood. When it's time to replace the fluid, you connect a new bag system to your peritoneal dialysis catheter. You then drain the old fluid out and replace it with new fluid. Each bag of fluid change is known as an exchange or cycle. You then disconnect from the bag system until the next exchange is due. CAPD, continuous ambulatory peritoneal dialysis. Manual bag system done via your catheter, where you're draining out your old fluid, filling up with your new fluid, disconnecting, and off you go. You've got to use your good technique and your hand wash. It's very simple, it's very basic. Usually the training takes anywhere from 3 to 5 days, sometimes a little bit longer, but generally in the best part of a week you're home doing your own PD. It takes around about 20 minutes to drain out the old fluid and about 10 minutes to fill, so around about half an hour for each bag. CAPD, 4 times a day generally. If you work on doing your bags, maybe if you get up about 7 in the morning, you do your first bag of the day, then you do another bag about 11, 11:30, 12 even. Next bag then about 4 in the afternoon, 5, and then one before bed about, if you go to bed about 10, you probably do one about 9 and off you go. That bag stays in overnight, you don't need to be getting up in the night to do that. Following your exchange, it only takes a few minutes to dispose of the bags and the waste. The dialysis fluid can be poured into the toilet or the drain, and the plastic bags and the tubing go into the general waste. In between his bags, Les gets on with his day. Start from PD catheter. This is inflow. Central vein, line placement. This is exit. Exit la visit. Exit. ऊपर करो. This is exit. रख दो. This is peritoneal PD fluid. Nephro 1.7. Whole fluid is drained. अभी drain हो गया. Second start करोगे. Okay, so this is going on. This is going on. Inflow. 15 minutes. Very good. Capture everybody because this we are going to upload on YouTube. It is started 70. 70 is started. Including you. This you can do a zoom also from here while capturing the video. This is dialysis fluid, this is inflow. 25 ml, 50 ml देंगे ना. वो डिस्टेंस पर रेस्पिरेटरी रेट देखिए. बढ़ रहा है. बढ़ रहा है. वो तो लेकिन उसको डायफ्राम कंप्रेस करने वाला. Le principe de la dialyse péritonéale consiste à introduire via un cathéter une solution liquide appelée dialysa dans la cavité péritonéale. Ce liquide se chargera en quelques heures des molécules toxiques du sang. Il faudra ensuite faire s'écouler vers l'extérieur le dialysa contenu dans le ventre, toujours à l'aide du cathéter abdominal. Le patient doit effectuer manuellement 4 échanges par jour. Chaque opération de vidange-remplissage dure environ 30 minutes. Cette méthode ne nécessite pas de circuit sanguin extracorporel car on utilise le péritoine comme filtre pour épurer le sang des substances toxiques. Le péritoine est une fine membrane qui revêt la paroi intérieure de la cavité abdominale. Il est bien irrigué par des petits vaisseaux et il est constitué de pores au travers desquels l'eau et les déchets sont éliminés.
La dialyse péritonéale nécessite la pose d'un cathéter qui est effectué lors d'une intervention chirurgicale avec une hospitalisation de quelques jours. Il existe deux variantes de la dialyse péritonéale. La dialyse péritonéale continue ambulatoire, DPCA, et la dialyse péritonéale automatisée, DPA. Monsieur Roth a dû subir l'ablation de son deuxième rein en 2006. La dialyse s'est révélée indispensable. Il a alors choisi la dialyse péritonéale continue ambulatoire qui s'effectue donc à domicile. Son métier de restaurateur l'oblige par ailleurs à suivre des horaires atypiques. Il veille tard le soir, par exemple. Il était donc important pour lui de pouvoir décider des moments où changer sa poche de dialysa. Alors au début, les dialyses, je les faisais en cachette. Je respectais bien l'heure, j'allais me planquer, etc., etc. Je rentrais à la maison faire une dialyse, je revenais ici. C'était beaucoup brouillon, c'était très brouillon. Et puis, j'ai assez rapidement décomplexé en me disant, c'est mon moyen de survie, il y a moi, à personne d'autre. Et je fais comme j'ai envie et comme je peux. L'hygiène est très importante lors du branchement et du débranchement du cathéter. Il faut faire attention car il peut y avoir un risque éventuel de péritonite si un microbe parvenait jusqu'au péritoine. Je crois que c'est vraiment le moment où le tuyau est relié directement, où il n'y a plus de frein, il n'y a plus de rien. Je crois que c'est vraiment là le point crucial. Bien entretenir le matériel dans un dépôt propre, puis surtout d'être particulièrement méticuleux au moment du transfert. C'est une contrainte, mais c'est une contrainte qui est, en ce qui me concerne, parfaitement gérable. J'ai décidé, avec plus ou moins de succès, de modifier un minimum de choses dans ma vie. Moi, j'ai quand même vécu quasiment 2 ans avec cette méthode. Je dois dire que j'ai fait des dialyses sur l'autoroute, j'ai fait des dialyses chez des gens en pique-nique suspendus à une toile de tente. Je suis parti dans le désert en chameau avec un kit de dialyse. Bon, il s'est trouvé que je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser parce que le timing ne l'exigeait pas. Mais j'étais à 2 doigts de faire une dialyse avec une poche suspendue et une oreille de chameau, quoi. Hop, on démonte le tout. On reprend son cintre qui est réutilisable. Et il ne reste plus qu'à mettre ce petit matériel dans une poubelle ou dans un sac plastique pour que ce soit plus discret. U kunt beginnen met deze therapie, wordt er operatief een PD-katheter, een slangetje, in uw buikholte geplaatst. Met behulp van de katheter wordt er dialysaat in de buikholte gebracht. Dit is een speciale vloeistof die afvalstoffen uit het bloed kan halen. Deze vloeistof blijft 4 uur in de buikholte. Daarna wordt dit dialysaat via de katheter uit de buikholte verwijderd en direct vervangen door vers dialysaat. Het in- en uitlopen van dit dialysaat noemen we een wisseling. Per behandeldag voert u op deze manier 4 wisselingen uit. Met u door. Een goede handhygiëne, het voordoen van het mondmasker, het klaarmaken van het dialysaat, het koppelen van het dialysaat aan de katheter en het doornemen van de wisseling. Pas als alles duidelijk is, start u thuis zelfstandig met de buikspoelingen. De behandeling kunt u thuis in uw eigen tempo uitvoeren. Een wisseling duurt in totaal ongeveer een half uur. Tijdens de wisseling kunt u iets voor uw ontspanning doen. 1 keer in de 6 weken komt u voor een controle. 4 veces al día de diálisis peritoneal. Yo soy un paciente renal, mi nombre es Fernando Calderón y mis riñones no trabajan, no funcionan. Entonces es necesario el tratamiento de diálisis peritoneal para que la diálisis reemplace en cierta manera la función de los riñones. Esto que ustedes ven aquí es una bolsa de diálisis peritoneal. A través de un catéter insertado aquí en mi abdomen, este líquido entra en el peritoneo, que es una bolsa que tenemos acá.
En el peritoneo esa bolsa es llena de este líquido y ese líquido jala de todo mi cuerpo el agua que no puedo eliminar por la orina y las toxinas que mis riñones no filtran. Bueno, uno de los éxitos de este tratamiento está en la asepsia. ¿Qué significa? Que tiene que haber una extremada medida de limpieza. Ahora vamos a entrar al cuarto que está muy desinfectado. Tiene que estar cerrado, limpio, donde se hace la diálisis peritoneal. ¿Por qué razón? Porque vamos a exponer el peritoneo. Y en el peritoneo de nuestro cuerpo no debe de existir ni un solo germen. Si un germen llegara a entrar al peritoneo, entonces nos veríamos frente a un cuadro de peritonitis. Esta es la mesa donde voy a trabajar. Esta mesa tiene que ser previamente desinfectada con alcohol iodado, porque sobre esta mesa voy a poner un material estéril. Ya está la mesa desinfectada. Luego hay que colocar este aparatito, que es un organizador. Es organizador porque aquí se va a colocar una rosquita que nos va a guiar en los pasos de la diálisis. Se coloca esto en una esquina y se le coloca un accesorio que se llama obturador, que viene herméticamente sellado y esterilizado. Ahora tengo que proceder a abrir esta bolsa. Esta bolsa está sellada. Adentro el contenido es totalmente estéril. No debo de tocarlo con mis manos, porque mis manos, a pesar de que me las he lavado, todavía están sucias. Entonces tengo que romperlo con mucho cuidado. Y sin tocarlo, dejarlo caer en la mesa desinfectada con alcohol. Tengo que proceder a lavarme las manos asépticamente para poder tocar este material. Voy a sacarme un catéter que me fue implantado. Es un catéter de silicona, delgadito, pero largo. Este es el catéter. Y ahora ya estamos listos. Luego me lavo las manos asépticamente y estamos listos para trabajar. Procedo a tocar el material estéril. Tengo que revisarlo. Ahora coloco este relojito. Lo coloco aquí. Meto esto aquí. Me aseguro que está cerrado acá. Y hago este caso. Salto, saco esto verde y esto rojo con lo mismo. Lo cierro. Ya no sirve. Abro y empieza a salir el líquido de mi cuerpo. La solución que me puse en la mañana, a las 8 de la mañana. Durante todo el día, desde las 8 hasta ahora, 2:15, esta solución que está drenando ha estado trabajando en mi cuerpo. La enfermedad fue producto de un mal tratamiento médico. En una oportunidad viajé a la selva a hacer un campamento con adolescentes. Regresando de viaje en Lima, a los 3 días me empezó a dar fiebre alta, dolores en las articulaciones y escalofríos. Y no daban con el mal que tenía, no encontraban nada en mi sangre. Mis riñones hasta ese momento funcionaban bien. Entonces me mandaron al Instituto de Enfermedades Tropicales. Esperaban que me subiera la fiebre para sacarme sangre y encontrar el virus, no encontraron nada. Y ya era como un mes con fiebre, estaba consumiéndome la fiebre, así que decidieron aplicar un antibiótico fuerte. El antibiótico me quitó la fiebre, tuve un tratamiento de 15 días. Y después de esos 15 días me hice mi evaluación, me volvieron a sacar exámenes. Y ahí en esa última evaluación aparecen los niveles de creatinina en mi sangre un poco elevados. Pero el doctor que me vio no se percató de eso y me dijo que estaba sano y que me fuera a mi casa.
Yo me fui a mi casa, me sentía sano, pero durante todo el año mis riñones estaban enfermos y yo no lo sentía. Pasó un año exactamente y empecé a sentir malestar, dolor de cabeza, taquicardia, presión alta, y voy al médico a hacer mi análisis y entonces me dijeron que tenía insuficiencia renal crónica, que en el futuro iba a necesitar de diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, y que la única manera de poder volver a una vida normal era a través de un trasplante de riñón. Estoy año y medio en la lista de espera, esperando un donante de riñón cadavérico. Pero lamentablemente en este país no existe una cultura de donación de órganos, así que estoy recurriendo a mi familia para una donación de donante vivo. Y Dios ha puesto en el corazón de mi esposa el donarme su riñón. Puedo entender que muchas veces en la vida nos afanamos por ganar dinero, por mantener un estatus, por tener una casa, por tener un carro, y no nos damos cuenta que desgastamos el bien más preciado que nos dio Dios, que es la salud. Junto con esta enfermedad vino un sueño, el sueño de levantar una nueva iglesia para una nueva generación. Pero cuando me dijeron que tenía esta enfermedad, yo dije, no voy a poder. Pero Dios me dijo, tú sí puedes. Y me propuse, a pesar de todo, en Dios, hacer lo que Él me había mandado. Bueno, ya terminamos la fase del drenaje. Como ustedes podrán ver ahí, eso es todo lo que ha drenado mi cuerpo. Ahí está el líquido dialisador de la mañana, más las toxinas y el líquido que he consumido durante el día. Todo lo que mi cuerpo ha excretado. Y ahora paso a infundir este líquido que está acá a mi peritoneo. Primero elimino el aire. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Y luego conecto. Infusión. Y ahora el líquido ya está infundiéndose en mi peritoneo. Esta parte es más relajada porque ya solo tengo que esperar que el líquido baje. Ya se terminó de pasar todo el líquido a mi peritoneo. Es un líquido nuevo que está trabajando en este momento. Ahora he cerrado el clamp, he cerrado esto y ahora voy a proceder a desconectar. Luego hay que guardar el catéter en un cinturón para que no se mueva ni se dañe. Me amarro mi cintura cerca de él. Tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Esta enfermedad no ha sido impedimento para que yo cumpla el sueño y el plan de Dios en mi vida. Que nada de lo que tú sufras o te pase Der Mann, der hier für die Fotografen posiert, hat eine außergewöhnliche Idee. Wandern auf dem sogenannten Goetheweg. Das ist an sich nichts Besonderes, doch in diesem Fall schon. Denn Volker Blum ist auf die Dialyse angewiesen. Das bedeutet für die meisten jede Woche mehrmals zur Blutwäsche in die Klinik. Volker Blum allerdings bevorzugt ein weniger aufwendiges Verfahren, die Bauchfelldialyse. Ziel der Aktion ist eigentlich, als dialysepflichtige Diabetiker zu Fuß über die Alpen zu gehen, von München Marienplatz nach Venedig Markusplatz, um anderen mit einem ähnlichen Krankheitsbild auch zu zeigen, was sie noch alles machen können. Vielleicht auch zu zeigen, dass es trotz dieser Behinderung eigentlich immer noch ein super Leben sein kann, und ich hoffe, dass der eine oder andere sich an der Nase packt und sagt, jawohl, der hat recht, es geht. Ganz alleine könnte Volker Blum diese Tour nicht bewältigen. Deshalb hat er eine starke Teampartnerin, seine Frau Susanne. Sie begleitet ihn mit einem Wohnmobil. Denn zur Durchführung seiner Dialyse braucht er einen geschlossenen Raum. Außerdem werden im Wohnmobil die Beutel mit dem Dialysat transportiert. Für Volker Blum eine lebensnotwendige Flüssigkeit. Für Susanne und Volker Blum spielt Mobilität eine wichtige Rolle. Eine herkömmliche Dialyse wäre da ein großes Hindernis. Und wie funktioniert sie jetzt, die Bauchfelldialyse? Das Verfahren ist relativ simpel. Man trägt
kontinuierlich eine Flüssigkeit in der Bauchhöhle, die man 3-mal täglich ablassen muss über einen Katheter und wieder neue Flüssigkeit in die Bauchhöhle einlässt. Über diese Flüssigkeit wird das Blut dann entgiftet und das eben nicht nur alle 3 Tage, sondern eben die ganze Zeit, sodass man gute Blutwerte hat und keine Vergiftungserscheinungen. Ja. Überall machbar, wo man einen sterilen Raum hat. Könnte man auch ohne Wohnmobil machen und sich das Zeug in Hotels liefern. Genauso kann ich das in Amerika machen oder in Südamerika oder Australien. Es ist also gar kein Problem. Ja. Da kriegt man dann die Unterstützung auch und wird auch über die Krankenkasse erstattet. Und ja, es bietet eine gute Möglichkeit der Flexibilität und passt zu meinem Leben. Also auch so von der Freizeitgestaltung her ist es keine Einschränkung. Er kann seinen Beruf nach wie vor ausüben, was halt auch für ihn oder für sein seelisches Gleichgewicht, möchte ich mal sagen, recht gut ist. Vorbei an den malerischen Dörfern Südtirols wandert er nun nach Süden. 3-mal am Tag muss Volker Blum seine Dialyse durchführen. Das dauert ungefähr eine halbe Stunde, mehr nicht. Venedig liegt ihm buchstäblich zu Füßen. Hier ist er nun ein ganz normaler Tourist, der durch die Gassen schlendert. Was Volker Blum sich vorgenommen hat, ist tatsächlich geschafft. Wichtiger als die Wanderung ist ihm allerdings die Botschaft, die er damit weitertragen kann. Ich hoffe jetzt durch dieses Engagement, was ich gezeigt habe, dass keiner mehr sagen kann, das ist keine Alternative, das ist nichts für Nierenkranke. Ich hoffe für meine Leidensgenossen, die mit der gleichen Problematik und deren Verwandte, dass die damit konfrontiert werden und sagen, hey, wäre das nicht was für dich? Ich habe vollstes Verständnis für jeden, der die Diagnose bekommt und erstmal niedergeschmettert ist. Das war bei mir auch so. Aber ich kann jedem nur sagen, das Leben geht weiter, es ist fantastisch. Du kannst leben wie ein Gesunder, du kannst sowas erleben, du musst vielleicht ein bisschen hartnäckiger sein und ein bisschen kämpfen, aber ja, schau dich um. Mehr brauche ich nicht sagen, das ist toll. Peritoneal dialysis, like hemodialysis, is a way of cleaning your blood. It's called peritoneal dialysis because it makes use of a space that exists in your abdomen, lined by your peritoneum. The peritoneum is a membrane made up of 2 layers. One layer lines your abdominal wall, while the other lines and protects your main organs. The space between these membranes is called the peritoneal cavity. This is where a doctor will insert a peritoneal catheter for you. The catheter is a soft tube, about the thickness of a straw. It has lots of tiny holes which enable fluid to move in and out. In a simple operation, the catheter is placed into the peritoneal cavity. The tube has 2 small cuffs which help keep it in place. The tube outside the body has a connector which can be capped. This allows permanent and easy access for transferring dialysis solution to and from your abdomen. Peritoneal dialysis is performed by you, the patient. There are 2 methods to choose from. In one, patients treat themselves manually 4 times a day.
Continuous ambulatory peritoneal dialysis is better known as CAPD. With this treatment, you attach a bag containing around 2 litres of pre-packaged dialysis solution to your catheter and drain it into your peritoneal cavity. You may have a slight increase in size around your waist, but most people get used to it very quickly. When the fresh fluid is in place, you disconnect yourself, place a cap on the end of your catheter to protect against infection, and tuck the catheter away under your clothing. For the next few hours, you're free to go about your normal daily life, while the solution in your abdomen works its magic. Slowly the solution begins to draw water and waste out of your bloodstream through the peritoneal membrane. The membrane acts as a filter between the surrounding blood vessels on one side and the clean dialysis solution on the other. But while water and small wastes are able to pass through, larger elements like blood cells and most proteins are blocked. After a few hours, when the dialysis fluid in your abdomen is saturated with waste from your blood, you connect your catheter to an empty waste bag below you and a fresh bag of dialysis fluid above you. The first step is to drain the waste down into the waste bag. Later, you'll dispose of it, a bit like going to the toilet. Next, the fresh bag of solution is dripped into the abdomen, and the blood cleaning process starts again. The exchange process takes around 35 minutes and needs to be repeated every 4 to 5 hours. Most people change the dialysis solution at least 4 times a day and sleep with the solution in their abdomens at night. It's not necessary to wake up and perform dialysis tasks during the night. The downsides are that you have to do dialysis every day. You have a catheter in your abdomen which can cause problems at times. You can get an infection called peritonitis. If you're diabetic, you may need more insulin. And peritoneal dialysis may only be effective for a few years. The good side is that it puts you in control. It can be done during the day or overnight and can fit into your daily schedule. It's portable, so it gives you more freedom with travel. It's gentle. Diálisis nos suena a condena, total dependencia del centro médico, pero gracias a los avances médicos, gente como María del Mar tienen la suerte de poder disfrutar de su casa a la vez que se hacen el tratamiento sin necesidad de acudir al hospital. María del Mar, cuéntanos cómo te ha cambiado la vida. Pues me ha cambiado un 100%. O sea, yo me engancho a mis bolsas 4 veces al día, pero puedo hacer una vida normal. Puedo salir, puedo entrar, me puedo ir a comer con mi marido, me puedo ir de vacaciones, lo que antes no podía. Entonces pues me ha cambiado al 100%. Ahora voy con mis riñones a cuestas. Y justo ahora te toca ya hacerte la diálisis, ¿no? Ahora ya me toca. ¿Te importa que te acompañemos? No, en absoluto. Yo tengo una nefritis. Entonces estuve 2 años y medio en cama, ahí en el hospital, y para mí eso era mortal porque era venirme de la cama a dormir. Hasta el día siguiente no era persona. Y ahora no. Ahora, bueno, tal cual me veis, así estoy todo el día. Bueno, ahora vamos a ser testigos, María del Mar, de cómo te haces la diálisis en casa. Cuéntanos por qué te quitas el reloj y las pulseras. Porque tiene muchas bacterias
porque claro, al cabo del día va cogiendo bacterias, entonces todo lo que lleves en las manos es perjudicial para hacerse la diálisis. Además, nos has pedido que nos pongamos esta mascarilla y ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Entonces yo me lavo las manos, en primer lugar, un desinfectante para las manos y ya se cuelga la bolsa. O sea, que realmente tú sola te sobras y te bastas para llevar a cabo todo el proceso, no necesitas que nadie te ayude. Si yo no tengo fiebre o estoy mala, nadie me ayuda. Si estoy mala, me ayuda mi marido, que también aprendió conmigo. Entonces, bueno, ahora ya voy a sacar, espero que no os dé impresión. Ponemos el taponcito de la diálisis que ya viene preparado con betadine. Este es el proceso lo más importante, que hay que hacerlo muy deprisa. Ahí es donde podemos coger toda la infección. Y yo ya me estoy dializando. ¿Ahora mismo? Ahora mismo me estoy dializando. Y cuéntanos cuál es el proceso, ¿qué es lo que hace esta máquina? Pues estos son bolsas de glucosa. Entonces lo que hace, ahora mismo estoy drenando lo que yo llevo en la tripa de noche. Y ya cuando termine de drenar lo peso y me meto lo limpio, me infundo lo limpio. ¿Y tú ahora mismo no sientes ningún tipo de dolor? Nada, nada. Yo tengo el catéter en la tripa, yo procuro protegerme siempre el catéter para que no se mueva y no siento nada. Y hemos pasado de visitar al médico cada día sí día, ¿no? Porque tienes que bajar día sí día, no al hospital. A pasar ahora, si tú... Yeah, I wish you'd have had a video to show me when I was going to go on to PD. I got so stressed out about it all and wondered if I'd be able to cope. At first it was, all the stress. Yeah, the stress of it, yeah. But now it's just it's second nature. Though the nurses kept telling me that it was very, very easy to do and I would pick it up, you don't always believe them. Because it's easy for them, because they're used to doing it. But it was as easy as they told me it was going to be. And I would definitely tell anybody else that it is easy once you've done it a few times. It's a thing I have to do every day, and I know that I've got to do it every day. So you have to learn to live with it. It's not as bad as it seems. No. It's good. It's good for you. CAPD dipercaya mampu menciptakan kualitas hidup yang lebih baik lagi bagi penderita. Sebab mereka dapat menjalani hidupnya dengan normal tanpa banyak batasan untuk mengkonsumsi makanan. Secara sederhana, CAPD bekerja menggunakan sebuah kantong dekstrosa yang terhubung ke tubuh melalui kateter, yang akan mengalirkan cairan dekstrosa untuk menarik racun dari dalam tubuh. Proses pengaliran cairan ini hanya membutuhkan waktu 10 menit. Dalam sehari dilakukan sebanyak 3-4 kali penggantian kantung, dan penderita cukup melakukan kontrol 1 bulan sekali ke rumah sakit. Meski demikian, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi dalam cuci darah mandiri ala CAPD, yaitu saat pencucian darah, tangan mereka harus bersih. AC dan kipas angin tidak boleh menyala serta lampu harus dalam keadaan terang. Saat ini beberapa rumah sakit di kota-kota besar di Indonesia telah menggunakan metode CAPD untuk meningkatkan kualitas hidup pasiennya. Ik neem nu de CAPD-zak uit de tas waarin een verwarmingselement zit die de zak opwarmt. En dan controleer ik het venster op de zak, op datum, op sterkte en op hoeveelheid. En dat klopt, het is 4/2012. En het is 2,5 liter zak en die ga ik nu vervolgens aansluiten. Je maakt goed je tank of katheter vrij. En dan zorg je dat de uitloopzak goed vrij op de grond ligt. Slangen uit elkaar. En dan maak je je handen met alcohol goed steriel.
En dan kun je vervolgens de zak op de katheter aansluiten. Trek je de dop eraf, houd ze los van elkaar. En als deze open gaat, mag je niet praten. En dan, als ze aangesloten zijn, als ze goed aangedraaid zijn, dan draai je die knop open. En dan loopt je buik leeg. En dan moet je wachten tot hij leeg is. Nou, de uitloopzak is nu vol, mijn buik is leeg. Nu ga ik dus de inloopzak ophangen. Kijken of die goed gemengd is. Knijp hem eventjes goed bij elkaar. Boven zitten er uitsparingen die je door kan drukken, waarmee je hem op kan hangen. En dan hangen we hem op. Wat is dat nou voor ding waar je hem aan ophangt? Dat is een münster. Dat is daarmee kun je het gewicht aflezen van de zak. Ja. En waarom doe je dat? Nou, dan kun je controleren wat je erin laat lopen en wat je eruit laat lopen. Ja, want je laat niet alles inlopen. Nee, ik laat deze keer niet alles inlopen. Ja. Dit is een 2,5 liter zak en ik laat 2100 cc inlopen. Dus iets meer dan 2 liter. En dat is over 5 spoelingen. Is dat genoeg voor mij om het rendement te halen van de spoelingen? Ja. Is uitgerekend in het ziekenhuis. Dus daar draai ik eerst deze dicht. En dan breek ik dit pijpje breek ik open. Dan loopt hij van de inloop naar de uitloop. Deze sluit ik nu af met de klem. En dan ga ik weer zitten. En dan zorg ik dat deze goed vrij is, de tank of katheter. Er geen knikken of zo in zit, dat hij goed door kan lopen. En dan draai ik hem weer gewoon open. En nu loopt de inloopzak in mijn buik. Ik ga mezelf nu afkoppelen van de zakken. En dan moet er een afsluitdop met iodium gevuld op de tank of katheter geplaatst worden. Dan doe ik eerst altijd mijn handen schoonmaken met alcohol. En dan doe ik deze opentrekken. Ik zorg dat hij niet eruit kan vallen, dat hij altijd een beetje zo ligt dat hij niet uit kan vallen. Dan neem ik deze. En als ik deze losdraai, dan moet ik altijd even mijn mond houden, om niet te praten, want heb je meer kans op infecties. Dus ik draai hem los. En in één beweging zet ik deze dop erop en draai hem dicht. En nu is eigenlijk de procedure afgelopen. Ja. De zak is vol, mijn buik is vol. En dan kunnen we 4 uur tegenaan. Nu gaan we de spoelvloeistof weg laten lopen. Ik hang hem altijd in de aanrecht. En ik pak een schaar en ik knip gewoon onder een stukje uit. For 6-year-old Colleen, dialysis is a matter of life over death. C'est une ligne de vie. Sans de dialyse péritonéale, il faut pas se le cacher, Colleen ne serait pas là actuellement, parce que l'hémodialyse est trop lourde pour des enfants qui ont 10-11 mois. Et si on n'avait pas eu cet aspect de dialyse péritonéale, elle ne serait pas là actuellement, ça c'est clair. For Colleen's family, the first month of the therapy were rather difficult. La première année a été relativement difficile, le temps d'apprendre les bases de la technique de dialyse péritonéale. Et depuis plus de 5 ans, tout se passe très bien, très peu d'hospitalisation. Colleen has found a reliable partner in the Hôpital Civil in Strasbourg. Professor Fischbach is a strong supporter of peritoneal dialysis when it's about saving a child's life. C'est des défis, c'est des challenges. Yes, we can, we have to do. La dialyse péritonéale s'effectue surtout en nocturne, la nuit. Et Colleen a une vie normale d'une enfant de 6 ans, elle est scolarisée, et en CE1, tout se passe très bien et la vie continue, quoi. His team also works on parent support to train them when integrating the therapy in daily life. It's also about giving them mental support. L'assistance des parents est très importante. Moi, je pense qu'il faut la présence obligatoire d'un des parents quotidiennement à la maison. If all goes well, Colleen will be able to say goodbye to her dialysis treatment soon. Projet pour Colleen dans un futur proche, une inscription sur liste de greffe.
Quite a number of children on PD have been saved thanks to the therapy. Colleen has lived with it since she was an 11-month-old baby. The nephrology department here has included this type of life-saving operations in its mission. Cette thérapie n'est pas bien connue dans son application pour le bébé, car on a toujours peur de ne pas y arriver, mais c'est actuellement techniquement faisable, et si les parents ont un accompagnement, alors une chance de vie est offerte à ce bébé. For adult patients, PD might be a matter of choice. For young children, there is often only one choice left, the choice to stay alive. The solution type, dianyl, extranyl, or neutranil, and dextrose percent is correct. The expiration date has not passed. The volume is correct. The green seal is intact. The medication port and pull ring are in place. After gently squeezing the solution bag, there are no leaks. Hang the full bag on the top of the IV pole. Put the empty bag on the floor or on the bottom hook of the IV pole. Sit down on a chair next to your supplies and IV pole. Get your transfer set out and place it on the clean towel on your lap. Ensure that the clamp is closed and leave it on your lap. Clean your hands again using hand gel. It is important to use enough gel to cover both sides of your hand and rub until they are dry. Remove the pull ring from the twin bag connector with one hand. Drop the ring onto your lap. Keeping hold of the twin bag connector, pick up the transfer set and remove the mini cap. Drop the mini cap on your lap and connect the two at once. Wipe away any excess iodine with gauze. Avoid touching the twin bag connector and the transfer set to prevent infection. You are now ready to begin draining. Drain. Open the transfer set twist clamp to drain. The fluid should start draining out. This can take up to 20 minutes. If it is your first exchange of the day, while you are draining, you may take your sitting blood pressure. Log the results on your CAPD log sheet. Next, take your standing blood pressure and log this on your log sheet. Blood pressure helps to determine the correct fluid balance. A higher than normal blood pressure may be a sign of fluid retention. When the drain is complete, place the red clamp on the drain line. Close the transfer set twist clamp and ensure that it clicks in place. Flush. To ensure that the fill line is free of air bubbles, it is necessary to flush the line. To do this, break the green plastic seal on the end of the fill line that is closest to the twin bag connector. Grasp the seal with your thumbs and forefingers and break it by rocking it back and forth several times. Open the red clamp and count to 5 while the air bubbles flush into the drain bag. Then close the clamp again. Fill. Open the transfer set twist clamp to fill. This takes approximately 8 to 10 minutes. When full, close the transfer set twist clamp. Ensure that it has clicked into place. Place the second red clamp on the fill line somewhere below the level of the hanging fluid bag. Check the expiry date of the new mini caps. Open the mini cap package by placing it foil side down on your supply surface. Peel back the packaging and expose the mini cap. Clean your hands again using the hand gel. Place the fingers of one hand on the light blue area of the transfer set. With your other hand, undo the twin bag connector. Keep the transfer set in your hand, letting the twin bag connector drop to your lap. Retrieve the mini cap from the packaging and place it on the transfer set immediately. Secure your transfer set. Check the drain fluid for clarity by placing the gauze packaging under the bag and ensure that the package labeling can be read. If the bag is cloudy, follow instructions and contact the dialysis clinic or hospital as you were taught. If the bag is clear, take it to the bathroom or shower
and place the bag on a hook or the back of the toilet. Put the twin bag connector over the toilet bowl, remove the red clamps, and drain into the toilet. Once drained, put the twin bag in your household garbage. 消毒嘅工作台上，將加安寶外袋打開。換透析液之前，一定要用消毒肥皂液徹底清洗雙手最少1分鐘。首先，除去手上嘅飾物、手錶，用消毒肥皂液清洗雙手，尤其手指之間。手腕亦都要清洗。清洗1分鐘之後，用抹手紙抹乾雙手，再用抹手紙用嚟關閉水喉掣，以免雙手再次沾污。戴上紙口罩，用雙手輕壓透析液袋，檢查一下加安寶有冇滲漏。如果發現有滲漏，就要換過一包新嘅加安寶。將透析液同引流袋俗稱出水袋分開。掛起透析液袋，將透析液袋、引流袋同控制器之間嘅喉管鬆開，然後固定控制器喺喉管左上。打開消毒套包裝，然後將消毒套放入喉管左邊嘅洞口，攞出中間喉，然後將中間喉接頭放入喉管左右邊嘅洞口，用消毒擦手液消毒雙手，等幾秒之後，直至雙手乾透。扭開控制器嘅保護蓋，將保護蓋棄掉垃圾桶，將中間喉同舊嘅消毒套分開，再將中間喉接頭連接去控制器，保留舊消毒套喺喉管左上。控制器一開始已經係第1點，出水。你只要打開中間喉嘅喉管夾，腹腔裏邊嘅舊透析液就會流到引流袋。出水需時大約20至到30分鐘。加安寶用法非常安全，即使換透析液期間，亦都可以自由咁喺家中走動。只要將控制器同喉管左分開，攜帶透析液袋同引流袋，你就可以去開門迎接訪客或者接聽電話等等。
當舊嘅透析液完全由腹腔流出之後，將控制器順時針方向扭去第2點。沖喉嘅過程係將小部分嘅透析液由透析液袋引流至引流袋，目的係減低感染嘅危險。數1、2、3、4、5秒之後，立即將控制器順時針方向扭去第3點，入水。新嘅透析液就會流入腹腔，入水大約需時10至到15分鐘。當所有透析液注入腹腔之後，將控制器順時針方向扭去第4點盡頭，關閉系統。控制器內嘅藍色安全針就會自動彈出，塞住中間喉導管口，關閉系統。關閉中間喉嘅喉管夾，用消毒擦手液消毒雙手，等幾秒鐘之後，直至雙手乾透。將新消毒套嘅保護蓋扭開，然後保護蓋套入右邊舊嘅消毒套。將中間喉接頭同控制器分開，檢查安全針有冇塞住中間喉導管口。立即將中間喉接頭套入新嘅消毒套，將中間喉同喉管座分開，然後收好自己嘅中間喉。將舊消毒套嘅保護蓋末端套入控制器接頭，檢查引流袋內嘅舊透析液係唔係清澈。如果唔清澈，一定要立即通知所屬嘅透析中心，並且要保留有問題嘅舊透析液，以便到醫院作進一步檢查。清理已經用完嘅加安寶。透析中心嘅醫護人員亦都會教你點樣妥善咁清理舊透析液。我哋製作呢一輯錄影帶嘅目的係希望能夠幫助大家了解加安寶嘅用法。費心游絲醫藥有限公司提供全面客戶及送貨服務，令你嘅透析生活更輕鬆自在。透析中心嘅醫護人員亦都會指導你哋如何展開新嘅腹膜透析生活。腹膜透析係一個非常好嘅透析治療，病人嘅自由度高，可以獨立自主。治療期間仍然可以從事工作或者正常嘅家居生活，只要生活上有適當嘅調節以及家人嘅支持，腹膜透析生活仍然能夠過得舒適愉快。Okay, so we're making a video of the process of Corey's CAPD, which is his continuous ambulatory peritoneal dialysis. So first you take the bag and you hook it up, and this is his dialysis solution. And it comes with that, which changes it from drain to flush to fill, and then when we put the pin in to close it. So it's automatically set for drain, which drains into this bag. And then he has to soak the tip of his catheter in a bleach solution to make sure there's no bacteria or anything on it. So you take the sponge,
And then you wrap the tip of the catheter, which goes into his abdomen. And you have to let it soak for 2 minutes. So in the meantime, you get everything else ready. So we warm the bag so that it's like body temperature going in. And we have the big thing of hand sanitizer and gloves. And you can't have any AC running or the fan running, so that way there's no chance of contaminating his catheter, which could cause peritonitis. So you take a new cap, which is sterile, and you put it in the new cap section. And then these are all of his medical supplies. And I have to wear a face mask. He doesn't have to wear a face mask or gloves because he has his own germs. So then he puts his catheter into the extension port. And then this is the part I have to wear my mask, so I can't talk. So you can't talk or get any kind of germs or anything in there. You can't have any animals in the room, because peritonitis is a really bad infection inside of his abdomen, in his peritoneal cavity, and we don't want that. So he unclamps his catheter, and then the solution that's been sitting in his stomach, which is called his dwell time, drains into the bag. Now that process takes about 15 minutes, and when we put the fluid into his abdomen, it's 2,500 milliliters. So at least 2,500 milliliters has to drain back out of him. Otherwise he is absorbing, which is not a good thing because that means he's dehydrated. So anything over the 2,500 milliliters is called his ultrafiltration, which is the toxins and everything that gets pulled out of his body from the solution. And you can watch it. It just comes out of there. And I will pause this now because this is quite a process, and then we will hit play again for the next step. Okay, so now we finished the drain process. And we come back over here. And we take it from drain to flush, so we flush out any of the air that's in the fill bag. And then you put it over here to fill. So this process takes another 15 minutes, so I am going to pause it while he fills. Okay, so now the PD solution is almost completely filled. So we're going to come over here and take the drain bag and put it up to the fish scale and make sure it's zeroed out. Put it on the little hook. And it measures at
2,400 milliliters. So that means that he absorbed instead of ultrafiltrated. So that bag is actually a 1.5 dextrose bag, which doesn't pull as much toxins, but this one is a 2.5, so that actually pulls more. So we have to do 2 1.5s in the morning and then 2 2.5s throughout the day, and then another 2.5 that stays in overnight. So there's 5 manuals altogether. So now the fluid bag is empty, and we come over here, and I actually have to put my mask on again because we're going to close it off and put the pin in, and then he's going to take his catheter and put it into his new cap. And if you look at the tip of the cap, it has Benadine in it, so it keeps it from getting any kind of yucky stuff in there. And that is the process. For some, work is more than just a paycheck. Work is a source of pride, a source of passion, and is something you don't want to give up. Kidney disease doesn't have to put an end to that part of your life. My name is Renee Parker. We're at the Will County Adult Detention Facility, 22, where I work as a correctional sergeant. I love my job. When I was diagnosed, I thought that I would end up having to just sit at home and not have a job, not have any friends, no life, just be lonely and sick all the time. She first came to me very confused about why she needed dialysis and why her kidneys failed. Renee started to open up a little bit to me and told me a lot of things that were important to her. Affords me the opportunity to go to work. This way I can do my dialysis at home, get up, and go and do the rest of my life like I've been doing all along. When I come to work, I don't think about being sick. Actually, I don't consider myself to be sick. She's just this pillar of strength, and she has this energy, and she has this the attitude. It's a very challenging environment. It's a stressful environment. You have to be able to trust people you work with. You know, everybody can't do this job. Renee is one of the few individuals that I'll walk down the middle of the road with. Arnold is an interesting patient. He is a truck driver, and he was, I think, concerned that having to be on dialysis would really affect his ability to work. We designed it so that he could still work. I was doing what they call hot shot. It's, you needed it, you forgot to order it, it has to be as quick as you can get it there. And when you arrive with the product and they say, oh great, now we can start up our production line or this or that, it makes you feel good. It makes you a purpose. Well, because I travel, I needed a portable system. I didn't have to worry about a machine. I didn't have to worry about anything except material to carry with me. He's a good example of how if patients are motivated and want to stay independent and that their physicians will listen to them, that you can often achieve a solution. You can do the dialysis any place. I do it in the truck. I can do it in a motel room. Just carry the stuff in. I travel all over the Middle West. I do it in the truck most of the time because I don't stay over too many places. When I'm traveling, if it's more than a day, you just pull over, stop in the rest area or someplace, and it's nice and quiet. I enjoy traveling through farmland that in the wintertime is all barren, and this time of the year it's got all this beautiful crops ready to be harvested. Snowstorms are a pain in the neck, but you know that soon you're going to have grass growing and birds chirping again. So these are things to look forward to.
You can't be down to the dumps because it's raining out today and hopefully tomorrow will be sunny and bright. Renee, Arnold, and Louis all made the choice to continue working after they started dialysis. They are making dialysis work for them, and so can you. I have a cycler at home, but the cycler works for me. I don't work for it. It works when I say it works. When I plug in, I plug in. When I take it off, then I can go do what I want to do. So it's working for me. I'm not working for it. You have to have some purpose to each day. If it's Sunday and you're religious, that's the purpose of the day. If it's Monday and you're working, it's the purpose of the day. Every day has to have a purpose. We all have a reason for being here, even though some of us don't exactly understand it. Why not enjoy? That's, to me, is the positive end of it. In my 70 years, I've seen a lot of seasons go by, and I want to see some more. Hallo allemaal. Nou, hier komt dan de beloofde film over mijn buikspoeloefeningen. Het begint altijd met enorme hygiëne, dus horloge af, gauwelina af, ik heb er gelukkig maar 2 en dan handen wassen. Dus dat doen we nu. Handen wassen. Met eenhandig papieren handdoekje afdrogen en dan naar daarheen. De volgende handeling is een nieuwe zak pakken met spoelvloeistof. Dat is een koude zak en we gaan nu voor de warme zak, want de vloeistof moet zo aangenaam mogelijk zijn om het lichaam in te laten lopen. Dus die halen we uit de warmtebox. Die leggen we hier neer. Dan gaat dan wat deze koude zak in. Dekseltje erop voor de volgende keer. En dan gaan we verder. Dan zetten we een mondkapje op. Iedereen die bij jou in de ruimte is, die moet zo'n ding op. Jacques heeft wel helemaal. Die staat te filmen. Oké, jongens, volgende. Nee, foutje. Dit moeten we mengen. Best van het even zo te doen. Het zijn 2 aparte compartimenten, die moet je eerst mengen met elkaar. Slangetjes losmaken. En dit slangetje losmaken. Kleeft lekker, want het zit al wat langer op elkaar dan vandaag. Plus dat het warm is geworden. Dan pakken we de zak op en dan doen we de verdeler. In de organizer. Die ding heet de organizer en hiermee wordt straks en dan verdeeld. Dit is een lege opvangzak, die gaat die kant op. En dit is de vulzak die we zo, als de buik leeg is, moet de buik weer vol. Dus dat wordt die zak. Even denken, nou pakken we hetgene waar het op draait. Dat is het slangetje waardoor we anders niet gaan lopen. Die zit dus vast in mijn buik, dat laat ik niet zien. En die doe ik hierin. Hupsakeetje. Vervolgens maak ik mijn handen extra goed schoon met desinfecteermiddel. Want wat er nu namelijk gebeurt, ik ga dit losdraaien en dit, en deze moet daarop. Op het moment dat deze heb losgedraaid, is er echt een open verbinding met mijn buik. Dat klinkt wat enger dan dat het is, maar daar moet de meeste hygiëne zijn. Vandaar ook een mondkapje. Ik draai dit los. Ik zet dit hierop. Draai deze hier aan vast. Los. Dan heb ik hier nog een klemmetje dat ik losmaak, zodat de vloeistof uit de buik kan gaan lopen. Dat gaat nu gebeuren. Het mondkapje kan af. Eerste gevaar is geweken.
Als die zo vol is, dan komen wij terug met nieuwe beelden. Oké, we zijn ongeveer een minuut of 7, 8 verder. En de zak is volgelopen met de inhoud wat in mijn buik zat. Oftewel het vuile vloeistof. Hier zitten dus de vuile afvalstoffen in wat mijn nieren niet meer zelf aankunnen. Nu ga ik aan deze knop draaien. Ik draai naar deze kant op. Dan laat ik het even doorlopen zodat het lucht uit de slang is. En dan draai ik door naar de inloopslang. Dus nu ben ik geschakeld op deze zak om dit nieuwe schone vloeistof in te gaan laten lopen. En dat is eigenlijk het hele spoelsysteem. Het uitspoelen en dan weer inspoelen. En dat doen we dan 4 keer per dag en dat heet CAPD. Oftewel continue ambulante peritoneal dialyse. Dat ben ik aan het doen. Zo heet het. Erin en eruit. We komen zo weer terug met de laatste handelingen. Nou, we zijn nu weer 7 à 8 minuten verder. De zak is leeg, die zit in de buik. Ik draai het geheel dicht. En doe mijn klemmetje dicht. Anders krijgen we een natte mond. Oeps. Ik zet een nieuw filemoosje in de organizer. En maak mijn handen weer schoon met desinfecteer. Want nu moet het dopje weer van die kant naar die kant verwisseld worden, zodat ik mezelf weer los kan koppelen. Die gaat eraf. Die gaat eraf. Sekeetje. Er zit een nieuw pielemoosje aan. Dat draaien we hier op. Het moet er stevig ingedraaid worden. Dat is niet eenvoudig. Die halen we eruit. Die is klaar. Die verdwijnt weer onder de BH-band. Altijd handig, een BH-band. En dan ben ik klaar. Dan moet ik zo de uitlopen even wegen. Er loopt altijd 2 liter in. Dit is een inhoud van 2 liter. Over het algemeen komt er zo'n, dus 2 kilo. Over het algemeen komt er zo'n 2300 gram. Oftewel ruim 2 kilo komt er weer uit aan vocht. En dat is alleen maar prima. Dat extra vocht wordt onttrokken vanuit het bloed. Dus dat is prima als het wat meer is in plaats van minder. Want dan ga je vocht vasthouden. En dan krijgen we allemaal ellendige dingen. En we geen zin in. Dus vooralsnog, dit is het en het gaat goed. Bedankt voor uw aandacht.